Ó, a galera já tá na água aqui, hein? A little further up north, check this one, someone's taking a look at it. It's solid already. Now you can see how big it is already. There's some reference to the surface. Travel for a lot of miles, so with these long interval swells, takes them a little bit longer sometimes to arrive, but when they get here, it's not like it's a small increase in size, it's pretty much from staying on the basement. This in nós em 5, 4, 3, 2, 1. And it's game on for the Tudor Nazare Big Wave Challenge. Thank you so much for being with us. E começou, Bruno. Game on. That's it. O jogo. É isso, David. O primeiro grupo de surfistas já está na água. Entre eles está um dos portugueses que já venceu esta prova, o Nicolau Von que vem ali da Serra de Sintra, Praia Grande. Yep. Bruno, we've been doing this all. Well put it. They're back, huh? Thank you so much, Tudor. Big gravel rider, the red team. Ali a fazer uma curva, parece-me ser Nicolau Von Volta agora pela direita, David. Beautiful bottom turn there on that kind of this angle. Sounds like a huge wave already, huh? Agora, pico 1, aqui mais junto ao farol. Now closer to the lighthouse, we have the green team taking a look as well. Up and running, it's now the orange team. First wave for the orange team. Huge turn on the inside section. Yeah, it's a pretty sketchy place to be at, but taking it out safely. Yeah. Save ali com segurança. Michel de Boyon. Aqui também manda mais de inside. Agora ali vai ter que tomar uma decisão difícil. Ou sair, ou então ligar com aquele inside, com aquele quebra-coco. E vai acabar por sair da onda. Wave for the green team. That's the team of Sebastian and Eric. David ia brincar, os primeiros 10 minutos parece que voaram. É verdade, Bruno. E entretanto, olha, mais uma onda aqui no inside. Também a voar com bastante velocidade. Vai o surfista de verde, parece-me ser o Sebastian Storm. Esta distância por vezes identificar, principalmente quando os dois têm a mesma base. Temos dois rookies ou dois regulares na mesma equipa, mas ao longo do dia vamos acertando também. Possível onda agora aqui no inside. One more word for the Frenchman, Clément Rosereau. Time call now 29 minutes 40 seconds. 29 minutos 40 segundos.
A ação agora para, parece-me ser laranja, Michel de Bouillon, tem estado bastante ativa nestes primeiros 11 minutos deste primeiro grupo de surfistas na água. Chega a onda agora para novamente verde, parece-me ser novamente o germânico Specimen Destroyer. Deviam dar direção para a direita e depois sim a arrancar na esquerda. Vou fazer uma espécie de fade, Sebastião que já das maiores ondas ao deixar fase aqui no Tudor Nazare, e atrás temos mais uma onda também, não? Mais uma onda para o grupo rosa, grande será ou o francês Clément ou o português Nicolau. As you probably realize already, the best wave of each surfer, we're going to give them double the points. So if it's like a 6, it will translate into a 12. That was the orange team. Now it's the big team. Having fun, Clément Rosero. We're still waiting. Second wave on pink, but the first of pink was at 12:34. Big one, right in front, almost in front of the lighthouse. He's gonna let go the rope. Vamos ver o que a onda da frente agora aqui assim vai começar a aumentar consideravelmente também. Assim já aqui a zona menos profunda. The wave hitting the inside sandbag under the lip snap. Will he be able to kick out on this one? Oh yeah, he's still riding. You can put out a link snap baixo do lip. Upper riding gate speed, one strong. Clément. Especially a lot of words for E a equipa de segurança que está na água. Orange team about to catch one, Bruno. Yeah, that's the orange team. Probably Michel de Bouillon. Now looks like the pink team is taking a look at this one as well. First was the pink and then the orange. Sorry guys, it's pretty hard to tell between orange and pink is far away, but we're going to do our best, I believe. Now, looks like the pink team. Clément Rosero. And so far, best of the whole competition. It's a 12.33, that's to simply say around a 6.2. Because it's the best wave, we double it and call it a 12.33. Até agora a melhor onda da competição, and the surfer, of course I forgot to say that, goes for Clément Rosero on the PT, the French, who looks... That's the orange. Probably it's Jan from Santa. First wave for him. It's 15 minutes remaining. Action with surfer in orange. Jan from Santa. Bruno, just reminding you all about the rules. We haven't talked about something yet. Let's check this first live here. I think I've backwatched that. We do have a priority system. Right here on the lighthouse, we have a huge... Up and running, it's pink, the Portuguese Nicolau. Already won here in past years. Still going, Nicolau. Using his rail on that mount of white water. E o português Nicolau vão rumo. 13 minutos para terminar agora. Probably we have to wait for the orange group.
probably I believe it's Michelle de Boudon. Once more, she's having fun. Continua a divertir-se. Francesa Michelle de Boudon. Brasileira, perdão. Já viste aqueles que eram as notas sublinhadas sim, mas é aqui na Nazaré. She's safe already. Possivelmente aqui no pico, Bruno. Eric Ribeiro. Seria ali uma possibilidade para o Eric Rabiano, franco-brasileiro, atualmente reside na Galiza, mas já morou também no nosso país. É um ex-surfista do Championship Tour. Party for the Green Team, prioridade para a equipa verde. Eric Ribeiro. That's a bomb. Wrong direction on this one. Bending a lot now on the back, Bruno. It's Nicolau. Nicolau using his rail, that's a bomb, David. That's a bomb that's fading on a critical part of the wave, Nicolau, making sure it stays deep and on the critical part, Nicolau com feito tremendo, a ficar na parte mais crítica da onda. Já atrás, equipa laranja, Jan Consenza. Onda também com bastante tamanho esta para o brasileiro Jan Consenza. Vejam bem agora quando atingir aqui mais no inside. Opta agora por sair. Tem 8 minutos, vem bem a diferença do tamanho das primeiras ondas que vimos neste grupo e estas que estamos a ver agora têm 9 minutos depois. Nós não vamos fazer vencida no final desta bateria, mas depois poderão ouvir o toque da buzina. Pronto, possível, nova tentativa para o Nicolau Varbuco. E mesmo no final, Horas. Jan Consenza. 10 segundos, Jan Consenza vamos terminar esta primeira bateria. Obviamente que esta onda vai contar ainda. It's the last wave of the heat. It's the end of the heat. For the green team will be out of time already. Esta onda para a equipa verde. Já será forte. So that's the end of this first session, Group A, the first 40 minutes. We're still waiting for plenty of scores, Bruno. So far, best wave was still. Those are the top 2 waves of the event so far. But also waiting for a few